So if there are things about the present earthly systems that worry you and trouble you, Dakle, oni danas postojeći sistemi koji vas zbunjuju, koji zadaju nevolje, the Bible says they're going to disappear and they're going to be replaced by a kingdom of righteousness. Biblija kaže da će oni nestati, bit će zbrisani i nastaće carstvo pravde. Now he's going to tell him exactly what each part of the kingdom is. I sada tumači šta je tačno svaki deo ovog carstva bio. 37, verse 37, he says, "You, O king, are the head of gold." 37. stih kaže, ti si car nad carevima, jer ti je Bog nebeski dade carstvo, silu i krepost i slavu. Ti si ona Now, zlatna gold is a glava. very precious metal. I sad, zlato je dragoceni metal. And that was a very glorious kingdom. A Vavilon je bio veoma slavno carstvo. You, O king, are the head of gold. Babylon Ti si- was the head. Ti si care, ova glava zlatna. Vavilon je bio glava zlatna. But then the bad news. A onda loše vesti. Nebuchadnezzar, your kingdom is going to be replaced by another kingdom, Navuhodonosore, tvoje carstvo bit će zamenjeno drugim carstvom, inferior to yours. koje će biti manje od tvoga, So the inferiorno. metal is silver. Tako da je metal kojim je predstavljeno srebro. It's interesting that Babylon used gold coinage and the next kingdom, the Medo-Persians, used silver coinage. Zanimljivo je da je Vavilon koristio zlatne ili pozlaćene novčiće, dok su monete Medo-Persijskog carstva bile srebrne. It's also interesting that gold is more precious, but it's softer than silver. Zanimljivo je i to da je zlato dragocenije, ali je mekše od srebra. So the kingdom got stronger and tougher, but not as precious. Tako da je sledeće carstvo postojalo jače, otpornije, ali ne tako dragoceno. It's also interesting that there are two arms because the next kingdom was an alliance between the Medes and the Persians. There were two kingdoms I involved. zanimljivo je da ovaj srebrni deo sadrži dve ruke, jer se carstvo sastojalo od Miđana i Persijanaca, dakle So the povladavina. next kingdom would be represented by this chest and arms of Tako silver. da grudi predstavljaju sledeće carstvo. Nebuchadnezzar was just thinking, that's impossible. Navuhodonosor je prosto mislio, pa to je nemoguće. There's no kingdom as powerful as mine. Nema carstva koje je moćno kao moje. After all, he'd stuck his sword at the edge of the continent and said, this is mine forever. I on kao da je zabao svoj mač u kontinent i rekao, ovo je moje zauvek. And he believed that all the world was prostrate at its feet. I verovao je da je sav svet pod njegovim nogama. Here's a clay tablet from Nebuchadnezzar where it says, may it last forever. Evo glinene tablice iz tog perioda koje kaže za Vavilonsko carstvo neka traje do veka. But the prophet said to him, it's going to change. You're going to lose and you're going to be replaced. Ali prorok mu kaže, to će se promeniti, bit će tvoje carstvo zamenjeno drugim. So first he was very impressed with Daniel because Daniel could tell him the dream and the interpretation. On je prvo bio impresioniran Danilom, jer Danilo mu je rekao mu je šta je sanjao, a zatim je počeo da mu tumači. The more he thought about it, the more angry he got about it. A što je sad više razmišljao o tome, to je postajao ljući. And just like everybody is today, they say, I don't care what God says. I kao i svi danas što razmišljaju, baš me briga šta Bog kaže. My kingdom will last forever. It will not be conquered. Moje carstvo trajaće večito i neće biti osvojeno. No gold is going to change to silver or bronze or iron. No way. Neće se zlato zameniti srebrom, niti bronzom, niti gvožđem. Ne, nema načina. So he said to his artisans, make me a statue, solid gold from top to bottom. Načinite mi lik, statu koja će biti cela od zlata, od vrha do stopala. And you better bow down to it. I bolje bi vam bilo da se poklonite pred tom statuom. That's almost like someone saying, who's not for us is against us. To je tako reći kao kad bi neko rekao ko nije s nama protiv nas je. We've just heard a decree like that in our time. Čuli smo sličan dekret u današnje vreme. So he wants everybody to acknowledge that his kingdom will last forever. Dakle, hteo je svima da stavi do znanja da će njegovo carstvo večno trajati. Well, isn't that interesting? Nije li to zanimljivo? And then the Bible tells us about the three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego.
I Biblija nam govori o 3 prijatelja, Sedrehu, Misahu i Avdenagu, that refused to bow down. koji su odbili da se poklone pred ovim kipom And then they were thrown in the fiery furnace. i bili su bačeni u peć ognjenu. And Nebuchadnezzar says, wow, wasn't there 3 that were thrown into the fiery furnace? I gleda Navuhodonosor i kaže, nisu li bila 3 koju smo ubacili u peć? Then who's the 4th one that I see? Ali vidim i 4. s njima. He looks like the Son of God. I izgleda kao Božiji sin. Very interesting translation. Zanimljiv prevod. The new translations don't like that. They change it a little bit and say, Son of the gods. Novi prevodi, ne sviđa im se ovako jak prevod, pa kaže, izgleda kao sin bogova. So here he has another opportunity to see that even in the midst of fire, God can preserve his faithful ones. Tako da možete vidjeti iz ovog primjera da čak i u ognju Bog može da sačuva svoje izabrane, one So he koji su calls mu them out of verni. the fire I dakle poziva ih da izađu iz ove peći ognjene and he calls them servants of the Most High God come out. i poziva ih ovako po imenima, dakle sluge Boga najvišega izađite. So we acknowledge that after all, this God not only gives a dream but can preserve life. I na kraju obznanjuje da ovaj Bog ne samo da obznanjuju mladići, da Bog ne samo da može da kaže šta je car sanjao, već može i da sačuva život. And he undergoes a mini conversion I car prolazi kroz malo obraćenje. and he says, we will not worship any God except their own God. Kaže, nećemo služiti više nijednom drugom Bogu nego njihovome. Now if you look at Babylon, this is what reconstructions say what it could have looked like. Evo ovako rekonstrukcija kaže da je Vavilon mogao izgledati. These are the lions that were on the Ishtar gate. Ovo su lavovi koji su bili na kapiji Ištar. This is one of the reconstructions of the hanging gardens of Babylon. A ovo je jedna od rekonstrukcija visećih vrtova Vavilona. Here's the Ishtar gate with its original tiles. Evo i kapija Ištar sa njenim originalnim crepovima. And there are literally thousands of clay tablets that support the story we're talking about. I bukvalno 1000 glinenih pločica koje idu u prilog priči koju smo upravo ispričali. One of them by Nebuchadnezzar says, these portals for the astonishment of multitudes of people with beauty I adorned. Ovo su portali načinjeni da zapanje mnoštvo ljudi lepotom koju sam ja obožavao. So he was very proud about what he did. Koju sam ja izgradio. I on je bio veoma He wanted to astonish people with what ponosan he na did. ono što je načinio, želeo je da zapanji ljude. And then there is the famous Nabonidus cylinder which was found, A onda je pronađen i čuveni Nabonidov cilindar, which then valjak. talks about his successors. Ovde se govori o uspesima Navuhodonosorovim. And the Bible tells the story I Biblija nam priča priču that Babylon was destroyed in the time of a king called Belshazzar. i kaže da je Vavilon bio uništen u vreme cara po imenu Belšasa. Belshazzar. And the higher critics again had a field time. I sada su ovi pripadnici visoke kritike imali polja za delovanje, Because they had the list of the kings. jer su imali spisak careva. And the ruling king in the time of the conquest of Babylon was Nabonidus and no Belshazzar. I kažu, car koji je vladao u vreme osvajanja Egipta bio je Nabonid, a ne Belšasar. So for hundreds of years they were saying the Bible is wrong, there was no Belshazzar, it was Nabonidus. I 100 godina oni su govorili nije bio tamo Belšasar, bio je Nabonid u vreme Well, then they found the famous kada je osvojen Vavilon, Nabonidus tako da cylinder. je Bibliju krivu. Then they found the famous Nabonidus cylinder, A onda su pronašli ovaj čuveni Nabonidov valjak, where he talks about his exalted son Belshazzar. koji govori o svom His exalted, his great, powerful son. njegovom moćnom, uzvišenom sinu Belšazaru. And he calls him my firstborn favorite son. I naziva ga svojim omiljenim prvencem. Oops, here was a Belshazzar, and only the Bible had that name, no other writings. A ovde, evo, pojavljuje se Belšazar,
A nijedan drugi izvornik osim Biblije ga ne spominje. So the critics said, okay, he had a son, Belshazzar. Dobro, kritičari sad kažu, pa imao je sina po tome. But he wasn't king. Ali on nije bio car. In 1882, they found an inscription A 1882. našli su natpis where Nabonidus says he left kingship to his son. gde Nabonid kaže da je predao carstvo svom sinu. Oops, again. Ponovo. In 1916, they found an inscription with a joint oath of Nabonidus and Belshazzar. A zatim 1916. našli su inskripciju koja je govorila o njihovoj savladavini, zajedničkoj vladavini. And in 1924, it was put totally beyond doubt A 1924. svaka sumnja je izbrisana when they found a cuneiform writing which says, I conferred kingship to my son Belshazzar. gde kaže da je predao carstvo svome sinu Belšazaru. 100% for the Bible, 0% for the critics. 100% u prilog Bibliji, a 0% u prilog kritičarima iste. And the Bible says that when Belshazzar ruled, the writing appeared on the wall. A kada je Belšazar, Valtazar kako mi kažemo, And he couldn't- vladao, pojavilo se pismo na zidu. It's interesting that it was written with the finger. Zanimljivo je da ga je ispisivao prst. There are only 3 times in the Bible when somebody writes with a finger. Samo 3 puta u Bibliji se spominje da neko piše prstom. The one is the 10 Commandments written with the finger of God. Prvi put kada su 10 zapovesti bile napisane Božjim prstom. The other is this one, where the finger wrote many parson, tekel parson. Drugi put kada je na gozbi ovoga cara pojavio se prst i na zidu ispisao mene tekel farsi. Which means your kingdom is finished, it's numbered. Što znači da je tvoje carstvo završeno, izbrojano je. Tekel means it's weighed in the balance and found wanting. Zatim tekel znači izmereno je na vazi i nađeno je lakim. And Peres means it's been given to the Medes and the Persians. A fares, kako se kod nas kaže, znači dato je Miđanima i Persijancima. And the third time you find someone writing with his finger A treći put kada se spominje pisanje prstom is when Jesus writes in the sand. je kada Isus piše u prašini. And all the critics of Mary Magdalene turn away and walk. Tako da su se svi kritičari Marije Magdalene koji su doveli pred Isusa da je osudi jer je uhvaćena u preljubi, morali su da se okrenu i odu. So Babylon had every opportunity but didn't take it. Dakle, Vavilon je imao svoju priliku, ali nije želeo da je The Bible says God would have healed Babylon. Biblija kaže da bi Bog iscelio Vavilon. He says, I gave you time to repent. Rekao je, dao sam vam vremena da se pokajete. But you wouldn't. So Cyrus came and took your kingdom away. Ali niste hteli, tako da je car Kir došao i preuzeo carstvo. It's interesting that the prophet Isaiah mentions Cyrus 150 years before his birth. Zanimljivo je da prorok Isaija spominje Kira 150 godina pre njegovog rođenja. And there's the famous Cyrus cylinder, A evo i čuvenog Kirovog valjka, which tells of his conquest. koji govori o njegovom pohodu. And it's interesting, Cyrus is like a type of redeemer. Zanimljivo, Kir je predslika otkupitelja. The cylinder says, I came and set the captives free. Cilindar, ovaj valjak kaže, došao sam i oslobodio sam robove. And he told his soldiers, don't do anything bad to any of these people. They're under my protection. Rekao je svojim vojnicima, ne činite nikakvog zla ovim ljudima, oni su pod mojom zaštitom. And he even looked after the animals, the ducks and the doves and everything. He looks like a good king. Čak se pobrinuo i za životinje da ne nastradaju kao što su gugutke i patke, tako da izgleda da je to bio jedan dobar čovjek, dobar car. And he entered Babylon through the river gates. I ušao je u Vavilon kroz rečnu kapiju. And it's amazing, the river must have dried up for him to come in. I zapanjujuće je kao da se reka morala isušiti da bi on mogao da uđe u Vavilon. That's why Belshazzar was having a party. He thought, no way can they come into Babylon, we're safe. I to je bilo upravo u vreme kada je Baltazar imao žurku, prijem.
misleći kako im se ništa ne može dogoditi jer dobro su obezbeđeni. But verse 21 said, God changes the times and God changes the kings. Ali u 21. mislim stihu ili već gde kaže Bog smeće careve i menja carstva. All right, so history tells us that from 539 to 331, Medo-Persia ruled. I istorija nam kaže, da je Medo-Persia od ruled. 539. do već sledeće godine koja je zapisana, 331. vladala je Medo-Persijsko carstvo, tada poznatim svetom. And then another kingdom would come. A zatim će doći sledeće carstvo. A third kingdom, one of bronze. Treće, bronzano carstvo. That's verse 39. To je 39. stih. And of course, history tells us about A o tome nam govori istorija, Alexander the Great. Aleksandar Veliki. And historic books say that is no place where his name did not reach. Istorija kaže da nema mesta na zemlji gde nije njegovo ime bilo čuveno. History even records that some believe that a divine hand presided over his birth and actions. Neki čak smatraju da je božanska ruka vodila njegovo rođenje i njegova dela. All right, so the Greeks replaced the Medo-Persians. Dakle, Grci su zamenili Medo-Persiju. And then the Bible says there would be a fourth kingdom, one of iron. A zatim Biblija kaže da će doći četvrto gvozdeno carstvo. And there were two legs. Ono je predstavljeno dvema nogama. So there would be two parts to this kingdom. Dakle, bit će dva dela ovog carstva. How aware in your country must you be of this history? Kako li vi u vašoj zemlji tek morate biti svesni ove istorije? Because Rome had a western and an eastern empire. Jer Rim je imao zapadno i istočno carstvo. Byzantium, of which you are a relic. Vizantija, čiji ste vi bili deo i ostatak The ste. eastern one, and then of course Istočno. Western Europe and Rome. I naravno zapadna Evropa i Rim koji su predstavljali zapadno rimsko carstvo. Now the metal is less valuable than silver, Ovaj metal je naravno, govorimo o bronzi, but it's stronger. manje je vredna i skupocena od srebra, ali je jača. This is interesting. Here is the armament of a Greek soldier, Evo ovde oružja grčkog vojnika, and there is the Roman armament. a ovde je rimski vojnik sa svojim oružjem. Notice that the Greeks had bronze armament and the Romans iron. Zapazite, Grci imaju bronzano, a Rimljani gvozdeno naoružanje. How could Daniel know this hundreds of years in advance? Kako je to Danilo mogao znati stotinama godina unapred? So the Roman Empire started to take over the world. Tako je Rimsko carstvo počelo da preuzima svet. And Daniel chapter 2 verse 40 says that this fourth kingdom will be strong as I u iron. 40. stihu druge glave proroka Danila kaže četvrto će carstvo biti tvrdo kao gvožđe. And it will break in pieces and it will be bruised. It will be a ruthless, cruel kingdom. Ali će se raspasti, bit će znači, u delovima i bit će veoma surovo carstvo. And history tells us Gazit će, kaže, sve pred sobom će satirati, izvinite. that's exactly what Rome was like. To je upravo ono što je Rim činio i kakav je bio. So the famous historian Edward Gibbon says Čuveni istoričar Edward Gibbon that these images of gold and silver represent the nations. kaže da ovi likovi srebra i zlata, takođe i bronze, predstavljaju nacije, narode. And he talks about the iron monarchy of Rome. I on zatim govori o gvozdenom carstvu Rima. So it's not just me saying this, these are famous historians. Nisam ja jedini koji to tvrdim, evo to tvrde i čuveni istoričari. And the Ante-Nicene fathers said, Hippolytus said, Hipolit je napisao. he said, rejoice, blessed Daniel, thou hast not been in error, already the iron rules. Raduj se, blagosloveni Danilo, nije bila greška, već je gvožđe stupilo na scenu. So historians through history took the prophecy seriously.
Tako da su istoričari tokom istorije ovo proročanstvo uzimali za ozbiljno. All right, so let's have a look what the historian Rollins says. Da vidimo šta istoričar Rollin kaže. He says the Romans seized indiscriminately kingdom after kingdom. Rimljani su carstvo za carstvom pokoravali bez razlike. And Caesar was worshipped as a god. A Cezar je bio obožavan kao bog. So you find temples to all the Caesars and you could worship them. Tako da nalazite hramove svih Cezara, tako da pa ste mogli da ih obožavate. Nothing much has changed. Ništa se nije promenilo. You can go to India and you can worship Gandhi in one of the temples, no problem. Možete otići u Indiju, u jednom od hramova obožavati Gandija, nema problema. But then it tells us that this kingdom would undergo a change. Ali zatim nam se kaže da će i ovo carstvo proći kroz izvesne promene. Because the feet consist of iron and clay. Jer se stopala sastoje od gvožđa i gline ili zemlje. And then there are 10 toes on a foot, on the feet. Stopalima ima 10 prstiju. And so verse 41 says, finally this will be a divided kingdom. Tako da se u 41. stihu kaže da će na kraju ovo biti podeljeno carstvo. Well, history tells us that's exactly what happened. Istorija kaže da je to upravo ono što se dogodilo. Verse 42 says this kingdom, the toes, will be partly iron, partly clay, because it's partly strong and partly weak. Brittle. 42. stih, to prsti u nogu bijahu koje je od gvožđa, koje je od kala, odnosno zemlje ili gline. Carstvo će biti nešto jako, a nešto trošno. So we're looking into the future and we see Rome divide. Gleda u budućnost prorok i vidi da se rimsko carstvo razdelilo. Of course, this clay represents God actually keeping them apart. Ova glina predstavlja zapravo Boga koji ih drži razdvojenima. So this is what happened to the Roman Empire. Evo što se desilo rimskom carstvu. If you look at it, it was divided into kingdoms. Ono je bilo podeljeno na različita kraljevstva. And the historians are fighting about exactly how many pieces it was broken up into originally. A istoričar se svađaju oko toga na koliko delova je bilo u početku podeljeno. But most of them agree that there were 10 kingdoms. Ali većina se slažu da je bilo 10 carstava. So there were the Anglo-Saxons and the Franks and the Visigoths and all of these. Imamo sve ovde predstavljene narode. And these 10 made up the original division of Rome. I ovih 10 kraljevstava sačinjavali su prvobitnu podelu Rima, rimskog And the remnants carstva. today A današnji ostaci would be the Germans, the Swiss, the French, the Italians, the English, the Portuguese and the bi Spanish. bili Nemci, Švajcarci, Francuzi, Italijani, Englezi, Portugalci i Španci. And these three are no longer there. They are extinct. The ova- Ruli, the Vandals and the Ostrogoths. A ova tri naroda, Heruli, Vandali i Ostrogoti, su zapravo zatrti. So it seems as if it was divided into 10. Iako je, kao što vidite, bilo podeljeno na 10, And then the Bible says something very interesting in verse 43. a Biblija zatim kaže nešto stvarno zanimljivo u 43. stihu. They would mingle themselves with the seed of men. A što si video gvožđe pomešano s kalom lončarskim, to će se oni pomešati semenom čovečijim. So it says that they would try to reunite themselves by intermarriage. Tako da će pokušati da se ponovo ujedine međusobnim brakovima. Is that correct? Did it happen? Jel se tako nešto dogodilo? Absolutely. Da. The one king married the other one's daughters and you name it, trying to get an alliance. Jedan car oženio se ćerkom drugoga da bi pokušali da stvore neku vrstu And alijanse. German kings ruled in Russia and British kings ruled in Germany. It was total chaos. Napoleon married an Austrian. Tako da su nemački carevi vladali u Rusiji, engleski negde drugde, Napoleon je oženio Austrijanku. And Queen Victoria is the mother of them all. They were so mixed up in the end, nobody knew who was who A in the kraljica zoo. Viktorija je bila majka svima njima, jer ona je takva jedna mešavina da se na kraju nije znalo šta je ona.
Here's a little verse that you might want to remember, verse 43. Evo 43. stiha koje možda treba da zapamtite. They shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Ali neće prionuti jedan za drugoga, kao što se gvožđe ne može smešati s glinom. They will not unite. Neće se ujediniti. Ha! But surely history shows that they almost succeeded in the past. Ali istorija pokazuje da oni u prošlosti umalo da uspeju u tom sjedinjavanju. Charlemagne, I mean, wow, he got the whole kingdom together. Charles the Great. Karlo Veliki. Yes. And there he Umalo da was. ih je ujedinio. He was kneeling in front of the Pope, and the Pope was putting the crown of the new Rome on his head. Došao je pred papu i on je trebalo da mu stavi krunu novoga carstva na glavu. And during the very ceremony, the armies were losing their wars, and his kingdom went. I tokom same ceremonije krunisanja vojske su počele da gube bitke na ratištima i carstvo se počelo raspadati. I sve su morali da počnu iz početka. And today, Europe is taking one country after the other and going. A danas Evropa uzima jednu za drugom zemljom And everybody wants to get in. I svi žele da uđu u Evropsku uniju. Surely this time we will succeed. Pa svakako ovog puta ćemo uspeti. Isn't it interesting that Jacques Delors said, Nije li zanimljivo kad je Jacques Delors rekao, we are building a new Babylon and this time we will succeed. Gradimo novi Vavilon i ovog puta ćemo uspeti. Isn't it interesting that they had posters printed and put out in the entire Europe? Čak su i oštampali plakate i polepili ih po celoj Evropi. Of the Tower of Babel under construction. O izgradnji Vavilonske kule ili grada Vavilona koji se gradi. And that they had the stars around them with the upside down pentagrams. I imali su zvezde, simbol Evropske unije, znači okolo njega i to sa izvrnutim pentagramima. Isn't it interesting that the new parliament that they built in Europe, Nije li zanimljivo da novi parlament koji grade u Evropi, koji one of the pokušavaju da greatest uspostave, architectural structures in Europe today, dakle baš sama zgrada, jedan od najčuvenijih arhitekata u Evropi danas, is built like the Tower of Babel, still under construction with scaffold built around it? ga je načinio kao Vavilon u izgradnji sa with Scaffolding. It's built as if it has scaffolding around it. Dakle, izgrađen je kao da ima skele, dakle, u izgradnji je. Yes. And they're not even shy. They're saying it is a representation of the Tower of Babel. I čak ih nije sramota, niti se onako da kažu da je to zapravo predstavljanje Vavilonske kule. Isn't that interesting? Nije li to zanimljivo? And man, these people are no different to Nebuchadnezzar. Ovi ljudi uopšte nisu različiti od Navuhodonosora. They're saying it will not cleave to one another. Ne piše li da neće prionuti jedan za drugoga? I don't care what you say. Ali opet kažu, baš me briga šta ti kažeš tamo We gore. are going to build it again and this time we will succeed. Mi ćemo ponovo izgraditi Vavilonsko carstvo i ovog puta uspećemo. I'm looking at this interest with great interest and a tickling in my toes. Posmatram to sa velikom zainteresovanošću i prosto me hvataju žmarci. It seems like history doesn't teach them a thing. Izgleda kao da se ničemu nisu naučili iz istorije. Well, here are the old kings. Evo starih careva. That was the palace of Frederick of Denmark. Ovo je palata kralja Frederika, danskog kralja. Here was Queen Diana. I njegova kraljica Diana. Here was Frederiksborg Castle in Denmark. That ruled Europe for a while. Njihovog dvorca u Danskoj. And here is Queen Victoria and all these kings and queens, you name them, they're all grandchildren or cousins or whatever, they're all related. I evo kraljice Viktorije i svih ovih potomaka ili braće od strica, tetaka, svi su tu zajedno. But they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. Period. Ali neće prionuti jedan za drugoga kao što se glina i gvožđe ne mogu pomešati, tačka.